Good afternoon. I'm happy that you all more or less found the way back to Überleberhaus so that we can start now. We will pass on to the Francophone literature, even though I'm going to present mp4 in English rapidly. I'm very, very happy that he's with us this year, because we already tried to make him come last year. Unfortunately, he was too busy, so I'm really very happy. Also because I think he's really one of the greatest Francophone authors of our time. So if ever you don't speak or read French, this is the occasion and the reason why you should learn French. He will give us a reading on L'Ombre des Choses à Venir. You have a translation that the doctoral students of Pixis did just for the occasion today. I find that's a very good translation. So you can follow what he's reading in French. And so I still hope that you're going to enjoy also, even if maybe you don't understand French, just the sound of it and the way he will present and maybe perform also the text. Just a few words before we start, because it's for mp4 and not talking about him, but just to say, so he's Togolese, but since 1990 he already lives in France. After the manifestations in Togo, he had to leave his home country, and since then he's living in France, mainly based now in Nantes and Amiens, working there with the theatre Inutile. The not useful theatre. Maybe we can discuss about that later. About usefulness of literature. We had talked, I think, heard something about that yesterday about wisdom. He started with theatre and then also launched himself into writing novels, of course. But he's much more maybe a theatre man, and you can see in all of his work a close interaction and interrelatedness between poetry, theatre, and also prose text. So someone who's really in, let's say, in between the different ways of narrating and performing. So it's a real pleasure having him with us here, that we have now the chance to get to know a very bit of his most recent novel, L'Ombre des Choses à Venir. Merci. C'est à toi. Thank you very much. Thank you for, I will say a few words in my broken English before starting the reading. Thanks for welcoming me, for inviting me and welcoming me. This book is, it's the story of a guy who is 21 and when the story starts, he is 21 and he will let us see his life from his memories starts at 6, 7 years old, and then different steps in his life, 12 years old, 17 years old, and then 21 years old, and each steps corresponds to each step corresponds a word that he has learned to define his life, to define his feelings. And the last step is how he will choose his own words to tell us all this. This is difficult summarizing. I will read you the beginning. You have the translation with you. Yeah, you have the translations, and thanks very much to the translators who has done a very great job. Les ombres ont rapidement pris la place des murs. Le plafond, mité par les ténèbres, est le couvercle d'un trou. Le sol aurait entièrement disparu s'il y avait la découpe en carré d'un clair de lune qui jette la lumière sur les rudiments du décor. La bassine, avec son pêle-mêle de carnet aux feuilles arrachées. La bouteille, encore pleine aux 3/4, couleur brune macérée. Les pieds du tabouret. Coupure générale d'électricité. Le temps des couvre-feux est pourtant loin derrière, à ce qu'on dit. Et puis l'énergie, d'abord, ce n'est pas ça qui manque. Pas depuis qu'on a découvert la
matière première, le pétrole, puisqu'il faut l'appeler par son nom, le pétrole, dont le surnom familier de matière première, lorsqu'il est prononcé par les gens d'ici, est empreint d'une timidité sacrée, comme si le naft national était un dieu privé, homemade, dont pétrole est le nom propre que nul ne prononce en vain. Par la fenêtre qui donne sur la cour, quelques feux de cuisine en plein essor, des fourneaux avec leurs flammes, des lampes à gaz, leur lumière sur l'entrain des femmes aux vêtements de papillon, agités par un même affairement qui les mène du tabouret, qui les mène du robinet d'eau à la natte de raffia où dort un bébé, au fourneau, à l'arbre sous lequel un enfant prend son pain. Vu de l'extérieur, personne ne peut imaginer que cette scène ordinaire, qui se répète d'une cour à l'autre à la tombée de la nuit, est ma dernière protection. Il n'y a pas meilleure cachette qu'une cachette peuplée, m'avait dit l'hôtesse, celle qui s'est présentée sous le nom de l'hôtesse quand je suis arrivé ici, le 13 ou le 15 mai, je ne sais plus. Peut-être 4 ou 5 jours que je suis en alerte dans cette cachette, et le temps se déforme. 4 ou 5 jours passés à attendre l'unique repas qui arrive au crépuscule, beignet salé, beignet sucré que m'apporte l'hôtesse ou le gardien, à regarder la cour, ou plus souvent le mur où sont empilés des livres abandonnés là. Dans quel livre apprend-on ce que je me prépare à faire? Tout à l'heure, quand le carré de lune aura cessé d'éclairer ma personne, aura quitté les cahiers, les papiers répandus dans la bassine, il grimpera le long de la pile de livres avant d'être happé je ne sais où. Nous serons aux alentours de 3 heures. Il restera peu de temps avant que la porte fasse un bruit. 4 coups rythmés. Et je saurai à la seconde que c'est d'une main bienveillante. Je saurai que je repartirai d'ici, ma main libre dans la main de l'hôtesse qui me mènera vers la sortie, vers le lieu de rendez-vous connu d'elle seule. Et si ça tourne mal, la main qui frappera sera celle d'un agent, qui fera mine de soutenir la faiblesse de mes jambes, me conduira vers l'accomplissement de la menace prescrite sur le document, qui me mettra sous le nez, qui me récitera à la lumière d'une lampe torche avant de me traîner. N'attends pas qu'il te prenne, m'a prévenu l'hôtesse, en m'indiquant l'autre fenêtre, celle qui donne derrière la maison sur le jardin des bougainvilliers, et pas loin de la fenêtre, le premier arbre, et sous l'arbre, le trou dissimulé par de hautes herbes. Le destin qui m'attire désormais loin d'ici s'appelle encore une vie, mais il faut avouer qu'elle est semblable à un saut dans le vide. On dit qu'avant de toucher le sol, un homme qui tombe de haut voit tous les instants de son existence se réunir et s'échapper de lui par paquet d'images. Moi, c'est par paquet de mots mêlés, ces mots qui empruntent ma voix ce soir sur le mode du chuchotement, que se dissipe la vie qui m'a mené jusqu'ici. Et j'ai besoin d'une grande confiance avant d'attraper mon sac et de me tenir prêt à descendre dans l'arène d'un combat où rien ne dépend de moi, ni le choix des armes, ni le choix du terrain, mais il dépend de moi de l'emporter. Il ne faut pas trop se préoccuper de qui écoute quand on veut garder sa parole intacte et nue, comme savent faire certains authentiques ivrognes que j'ai vus en compagnie de mon père, les ivrognes qui étaient ses seuls amis, lui qui ne buvait jamais et qui acceptait pourtant de cotiser dans le panier où ses amis mettaient en commun de quoi boire toute la semaine, de quoi boire, y compris la part de mon père qui ne buvait pas, qui payait ainsi leur compagnie, comme l'enfant qui se déleste de ses biens au profit d'une bande, pourvu qu'on le laisse faire semblant d'en être. Sinon, comment expliquer que lui qui ne buvait pas, quand il arrivait avec sa troupe de gueules de bois à l'entrée de l'internat fer de Lens, l'institution d'élite où j'avais été à 12 ans, comment expliquer cette démarche qu'il avait à l'oblique et de Gringois, qu'il empruntait avec joie à ses camarades de la perpétuelle soulerie? Mais, pardon, dit l'orateur, je lui rends ma parole. Reprenons. À mes pieds, au pied du tabouret où je me tiens assis, dans le carré de ce ring miniature que dessine la lumière de la lune, une photo de bonne taille, format 18 sur 24 cm,
où l'on voit mon père tenant à la main la housse d'un saxophone, moi à son côté, par un quart vers mes 9 ans. Bientôt 21 ans que je suis né. Et mon enfance, il faut dire qu'elle ne fut pas sans histoire. Mais, dit l'orateur, une enfance qui ne fut pas sans histoire, ce n'était pas chose rare pour les enfants de ma génération. En raison des circonstances d'une époque appelée les temps de l'annexion, ce qui guettait les enfants aux portes de la vie, c'était les couvre-feux, la multiplication des barrages, la déprédation des demeures, la raréfaction des hommes, la dépréciation de la vie, et pour finir, la disparition des proches, la relégation de milliers d'hommes en un lieu qu'on connaîtra plus tard sous le nom de la plantation. C'est pourquoi ces temps-là furent aussi appelés les temps de la dispersion. En raison des circonstances, préparez-vous à être momentanément éloigné de vos proches. En raison des circonstances, préparez-vous à être momentanément éloigné de vos proches, momentanément à être de vos proches, en raison des circonstances éloignées de vos proches, préparez-vous. Ainsi parlaient un peu de mots ceux qui accomplissaient au temps de l'annexion l'œuvre de la disparition, quand ils avaient fini de fouiller une maison et de la vider selon les consignes obscures de toutes les photographies qu'elle contenait. Ils ouvraient une malle, ils découvraient un dépôt de cahiers, déballaient de photos de feuilles froissées pour en extirper une photo minuscule, avec l'enthousiasme d'un chasseur d'insectes qui vient de faire une prise phénoménale après une longue traque. Une de ces photos minuscules, collée il y a longtemps sur le fond quadrillé de la feuille, au centre d'un cœur naïf et dentelé, un bricolé de couleurs et de mots, une de ces photos sur papier anciennement glacé, désormais ressemblant à du verre dépoli. Et pendant qu'il plongeait ces images dans les sacs noirs étiquetés pour cet usage, il ne négligeait jamais la récitation articulée de la formule, la raison suffisante, pure et simple, qui justifiait leur irruption en raison des circonstances. Préparez-vous à être momentanément éloigné de vos proches. Une qualité de parole aussi forte qu'un sort qu'on te jette, et celui qui a pouvoir d'enlever pour te frapper l'oreille, avec aussi le pouvoir de séparer les corps, de deux amis devisant sur le trottoir, l'un était enlevé et l'autre laissé seul, de deux amants s'étirant sur une touche, l'un était enlevé, l'autre, rien, une formule laissée derrière, en raison des circonstances. Préparez-vous à être momentanément éloigné de vos proches. Une formule qui escamote les formes humaines jusque sur les images photographiques extirpées des cadres que les agents de la disparition arrachaient des murs et brisaient au sol dans un bruit de talons et de verres mélangés avant de s'en aller avec un ou plusieurs occupants vers une destination dont on n'avait pas idée. On apprendra bien plus tard, à la fin de ces temps-là, qu'elle s'appelait la plantation, qu'on y menait une vie de labeur malgré soi jusqu'au dernier souffle. C'était ce qui attendait ceux qu'on avait vite appris à appeler ici les momentanément éloignés. Une expression figée, qu'on reprenait telle qu'elle, comme on emprunte une locution étrangère, intraduisible, aussi intraduisible que les mots de la radio internationale, lorsqu'on entendait parler des secousses qui touchent amèrement le territoire. C'était pour tous ceux qui étaient déjà soumis à des rites d'humiliation, comme s'ils retombaient dans une humiliation plus grande encore, comme si le soin de nommer ce malheur avait été confié à un observateur lointain qui aurait fait germer au pluriel ce terme de secousse, pour décrire à la sauvette ce qu'il voyait mal depuis une exoplanète enfouie dans les profondeurs de l'espace, et vu sous l'angle de cet observatoire étranger, dit l'orateur, les restrictions, les déprédations, l'amertume des disparitions auraient des ressemblances évidentes avec les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. Secousse qu'il fallait mettre au crédit des forces invisibles, des mêmes esprits élémentaires qui, selon la superstition, n'est-ce pas, président à toutes les catastrophes, ouragans, inondations et pillages qui s'ensuivent,
pareil à ces secousses qui touchent amèrement le territoire avant de se dissiper, disperser dans un vague lointain connu sous le nom de reste du monde. Et quant au territoire, quiconque l'appelait pays et en invoquait le nom était sûr de tomber dans des tourments sans nom sous les coups de la même loi qui interdit le blasphème. Et rien de ce que pouvait faire un homme sans y penser, respirer, manger, boire, pisser, raconter une blague en état d'ivresse, n'était accessible pour beaucoup qu'après 1000 précautions, 1000 efforts pour être jugé conforme, selon des réglementations contre lesquelles on pouvait à tout moment être accusé de conspirer. Les choses allaient ainsi, en ces temps-là, suivant des dispositions sans cesse revues, corrigées et abondamment augmentées, touchant à l'heure du lever, à l'heure du coucher, à la circulation des hommes, aux sonorités de certains noms dont la liste était rendue publique, aux médicaments, au lait, au sel, au sucre, à l'habillement, au commerce de la parole, à la langue même qui convenait. Les mots eux-mêmes semblaient subir les mêmes restrictions que la circulation des denrées agréées. Le mot annexion, par exemple, n'était audible nulle part. Les choses étaient ainsi faites que dans mon enfance, on se taisait beaucoup. Cette dégradation, dit l'orateur. Merci. Si on pouvait continuer. Yeah, then let's switch back to English. I mean, I could start now with some comments or questions, but maybe there's a direct need of questions among the public, so I would rather give you the possibility to ask questions, to proceed free, or to make comments right away before I start, and then there might be a dialogue. So if you feel the urge, excusez-moi. Moi, je veux faire un commentaire. C'est un commentaire qui me permet de remercier tous ceux qui organisent de plus en plus des choses autour de la littérature pour qu'elle retrouve sa vraie source qui est orale. Parce que quand on entend qu'aussi lire ces textes-là, on voit encore plus la grandeur de son écriture. Et je pense que la littérature qui est venue dans les livres, pour nous en Afrique, elle est tellement orale que quand on écrit, on entend chanter, et même s'il ne chantait pas, on entend la musique derrière. Et donc c'est pour le féliciter pour la lecture, pour remercier les organisateurs qui donnent cette opportunité à la littérature africaine, surtout de se faire entendre. C'est tout ce que je vais dire. Maybe une question rapide. Do I have to translate? Okay. Maybe I'm always making remarks in French, and it's not necessary. So the comment from Mrs. Licking is that she's thankful to the organizers of this kind of event, because this gives a real a stage for written literature, that even literature for coming from an African context, put into books, and even reading, they would always also hear the melody, the music that is behind. So it's a literature that usually should be read, should be presented, performed. So it's a real pleasure to hear him reading, so that we could really appreciate the greatness of his work. It would not be possible in the same way if we could just read it. So she's thankful for that, and she gives her compliments and everything to Kosciuszko, because he really likes his writing, especially in the oral form as it was presented right now. Maybe we could also have that rapidly. L'ombre des choses à venir, so the shadow of things to come might be a direct. Maybe you could make a link to the title of our conference
conference or event here, because we try to summarize the book, which is really very difficult. But even in the short part that we have, we already have like reprenant. We will take on. So you start telling a story, you stop, you go flat, you go backwards, you go into the future, you come back. So maybe you could comment a little bit on, yeah, about how to construct memory, or maybe also willing to give you a context here. Okay, I'll try to answer in English, and but if it doesn't work, I'll switch to French. Yeah, if you don't understand me, tell me. Yeah. In French, you have two words. You have one word to say. We have histoire, which means history, and then histoire, which means story. You don't have two words, you have one word. And what I find interesting is that when we make stories, whether we want it or not, we are confronted to histoire, to history. History is something that is constituted, sometimes definitely transmitted as an heritage, and we have all been taught to be proud of the history of our ancestors. And history is also not only something that is studied. History is something that is given, and is given with some pressure. One must admit that you don't always have the right to say, well, I want to read once more this story. I want to pick something and not pick the other thing. No, it is given, and you have to embrace it as it is given. And it is on that aspect, it is something that is finished. And then you have also this idea that history is finished. You know, we have achieved something. Humanity has achieved something that can be seen in this menu démocratie électorale, économie du marché. You know, so when there was the war, you know, the world was obliged to think that history is not finished. And today it seems to appear as if history were finished or going to be finished. And even what we can say about it. So I think that telling stories, écrire des histoires, faire des histoires, and in French, the expression faire des histoires, it means also faire des problèmes, making problems. Yeah, faire des histoires. So making problems. So I think it is what writing for me is all about, is making problems with the word, with words. Yeah. Writing is also making problems. Maybe we should just I know we don't have a lot of time, but maybe okay, if it's creating problems, is this then the link to the future? Oh yeah. The idea is that the past. The idea is that the past is not finished. You know, so if the past is not finished, if what has been told about the past is not finished, so we have a great hope that the future is on the road. I think there's a connection between what we call the unfinished past and what is in the germ of what is. If we think that the past is finished, we cannot, you know, it cannot be a seed. But the unfinished past is a seed for what we can call the future. Maybe you can give, so because I think we already have to close, but maybe you can say two more words about how this linkage between this construction of, causing problems in this book. Yeah. For the future, so that people might want to read it. It's a fantastic book. I started this book with three words, you know, three words, truth, vérité, truth, liberté, et solitude. Loneliness? Loneliness? Okay. Donc, vérité, liberté, solitude. What is telling the truth is saying something that is supposed to be discussed.
or to be refused. And so, if you believe in your own truth, it's supposed that you can find yourself alone with it. And in history, we have those people who, someone was talking yesterday about the belief that the earth is flat. And then people who said the opposite can find themselves very alone in a society where widely people believe that the earth is flat. That loneliness, which is sometimes the price to pay, which is the price to pay to tell one's own personal, individual truth, is for me the highest form of liberty of expression, of one's liberty. So this boy, he has lived in a very difficult situation when he was a kid, because the country was on annexation, and then the country was liberated, and then he was one of a good student, and then he had all the opportunity to be. So in French we say, il a tout pour être heureux. He has got everything to be happy, you know. But something happens that if he accepts this. Happiness, it is like refusing what he believes being the truth of himself. So what he says is c'est poser la question de la liberté individuelle dans un contexte où on a même créé un modèle de liberté valable pour tous. So to ask the question of individual or personal liberty in the context where you define liberty as a collective liberty, as an imposed one. Yeah, thank you very much. Maybe we have a chance to get back to a common discussion later on, even though I would like to continue with more people. As interesting as we just heard. So. Hello. So thank you for coming. I'm going to be introducing Olumide Popola, who's on my right. For those of you who are unfortunate enough to miss last night, seeing her kick rhymes and rock the mic, this is Olumide. She's a Nigerian-German writer, author, and poet, performer as well. She will be reading from her book, This Is Not About Sadness, so I think that's the first one. And I think, as was mentioned last night as well, she's also the winner of the Maya Yim Awards in 2004 for poetry. And the novel This Is Not About Sadness deals with two female members of two different societies who are kind of connected by traumatic experiences, and through language and memory these two characters try to kind of forge some friendship, some connection. Olumide will now be reading a little section from the book. So forgive my attempts at the accents, but to give you an idea of the different voices in here, there are three different voices. One is the South African young woman, an activist, a lesbian activist. The other one is an elderly Jamaican pensioner. And the third voice is the regular narration. And they all find themselves both of these women find themselves in a London neighborhood. Experiences come in all manners. They spread and engage, tug and pull, question and challenge, much longer than you desire. My name is Tiboko. I arrived yesterday. It is plain they say, but I wasn't prepared for this. What a strange city. It looks nice outside with the sun shining, the clouds sitting fat and well-fed underneath the blue of the sky. But when we stepped out of the cab, it was not as I expected it. The wind is too cold. It hits from the west, drops sharply south, and spreads into all directions. Everything shivers. It is cold, but I'm glad I'm here. If not for Lucky and his broad smile, I would be crying right now. I'm glad I'm here, really. I'm here to forget what happened on the corner of Coma and Porch. That stretch of red earth before the tar begins, where the fine dust is whisked up by speeding cars, where the soil is hard but layered with the finest,
the finest of dust. 3 months and 15 days ago, I stood on that corner. Zanele and Pidita were having one of their usual arguments, so I left the party. Not to disappear, not to smoke. I don't, not even dacha. I just wanted to catch some air, think about what to do, and if this was going to be one of those nights, and I had to make the long way to number 36 by myself. Although it was going to be Sunday, I had work to do. Finishing the sets at the Windy Brown, where I was doing my internship in stage design. It was my final month, and it had gone well, very well, mainly because I know how to stay out of trouble. At least I used to. I was standing on the corner, thinking about how I would make that long journey from Soweto, while Zanele and Pidita were still at each other's throats, filled to the rim with cheap booze like a vat of freshly brewed beer, with no one else around that care. We hardly knew anyone at that party, but I thought better go and wonder about what we had missed. Now I was stranded there. Those two always found a reason to fight and make up. It was their pattern. One time they had driven off without me, still shouting, and only in the morning did they remember that they had left their best friend to beg for a bit of space in other people's overcrowded cars. I stood on that dusty corner, only for a few minutes. When your life changes, you cannot foresee the impacts, but when it does, the things that happen are unstoppable. Like the dust, they get carried away with the current. Like the wind, they bury themselves deep in your bones, and slowly, from the inside out, you start peeling away. Your old self stripping off all that was truth, one layer at a time, never to be innocent again. My name is Tiboko. I arrived yesterday. Well, she came one day, small and fragile, pretty little thing, but you think she can carry bricks up. I never want to talk to her. Me are just sitting in my front room looking out at the window. Me no need no young little thing to tell me how the world must run now. She always got something to say. Asking, always asking. Then her eyes look pummel like she never gonna see me again. Her big eyes. Like she want to find something on the bottom of the well. Me, well, very well, but no well, no so. She worked hard. Man, she could have worked hard. Drag all of them old things out of the house, clear the garden, all by herself. It was an accident. Everyone says so. Everyone comes with a past. That's where the story lies, naturally. She came in a cab, motor running, cabby leaning against the black roof smoking. Lucky running inside to get more money for the fare. His step, heavy from the weight of his belly, absorbed by the asphalt. Inside the vehicle, the girl. If frailness was a measurement, she would have scored a 6 out of 10, even as is what best described how she seemed. Small, slender, and very polite looking. But somehow you thought she'd call you out if need be, very matter of fact, straight away. Then the dragging of the suitcase. Lucky smiling, kept driving off. The girl freezing, looking for the first time at a new environment. The grey house, not Lucky's, but inside his dark ground floor flat, wedged between others snug and tight. A mid-terrace Victorian house. This is how she arrived on Cobain Street. The next morning, routine starts. Lucky off to work as usual, early shift, London barely lit by a hopeful sky. The girl already awake. She'd been all night. Wandered to the back window inside the kitchen, looking at the contours of the garden. In the morning after Lucky leaves, the fabric of the front window curtain moves. Her oval face appears. Tired eyes under the high and thin brows, a faint red embedded in the lower corners of the sclera. Straining, she watches the garden slowly emerge from its dusky envelope. Lucky returns in the late afternoon. He smiles, always does, and a few minutes later they both stroll to Tesco's. She's chatty now, alive. Her face remains uncreased and well-arranged, but her eyes awake now travel and extend to the distances between houses and corners, street signs and shops, local pub and butcher. Attentive, she asks questions, holds Lucky's hand like a friend does. On the way back, she points to the house and laughs again. They all look the same. Yeah, Lucky replies. The woman tending to her front garden next door is a familiar fixture on the street. Bent over, she's big-boned and hunched permanently. They speak. Lucky introduces the girl, but her woman's lips hardly move. In her hand, a small scoop.
She keeps her eyes on the bit of soil between the pavement and the flagstones in the front of the entrance to her house. The tool grips the earth she's watered like it's making an incision. Metal drives itself into soil, but she doesn't look up long enough for the sun to make her eyes blink. The girl looks at Lucky, startled. He shrugs. These are the peculiarities. There are many, like everywhere. Lucky unlocks the front door, but the girl's gaze remains. Her hands grab the woolen cardigan she wears and wraps it tight. The close-knit fabric still allows the coolness to penetrate. There is no force in the air, no wind, but still there's a chill. She floats almost within stillness, suspended for a moment. Time and space foreign, keeping at a distance, the new environment lodging on her skin. Later, this will become a normality, an observation no longer being made by a casual encounter with the street, the house, the front yard of a new home. She watches the woman with her tools. The gardener has moved on already, her thoughts carried away from the dirt and much further on the girl a few meters away. Leathery face, a thin tie and smooth like fine suede, of course without the fuzz. The girl can't pull herself away. In the bubble created by the confusion of her internal body clock and the new impressions, she's stuck, glued to the very spot she's standing on. The woman's hands are moving, scraping, tugging, weeds piled neatly, the flagstone framed on all corners by brown alone, almost a third of them cleared of vegetation. Lucky calls from inside. The girl follows and then turns around again. A beautiful flower bed you have here. Immersed in her work, there's a faint so well cared for, I can see. The woman is returning to her work, her back square and solid, warding off. You must be, but there won't be an answer. The girl's eyes linger for another second, then she follows Lucky into the house. The door shuts and there is laughter again. Pots rattle. There will be food and friends, the table set in the kitchen, guests arriving. The girl meets many. Lucky, a smiling host, music from an iPod hooked onto an old-fashioned stereo that came with the flat, and more laughter, which sticks to the walls like condensation. Next door, the woman, the gardener, the one with no speech for the girl, she's on the bed, her feet dangling slightly in the air. Her day has been divided between the front yard and the inside of her flat. The washing neatly folded on the chair in the bedroom. She will put it away another day, tomorrow perhaps, when there are more hours of the same week, broken by the visit to the church she herself won't make. Her night is restless on the single bed, her ears distracted by the young voices next door, crawling through the air like a raccoon's touch through a tense wall, soft, almost dismissible, but with a faint imprint of certainty. People. She tosses right and left, her gown tangling with each move. Her eyes squint now in a way they did not in the afternoon when the neighbors passed. Now they stare into the dark room, asking for the lid to temporarily close. She sleeps lightly, scurry dreams keeping her always just above the surface. In the morning when she rises, there's a sore spot on her lower back. There, the mattress left an impression, the unrest. I never know how she comes sit in our garden. She always talk, always. Me never have nothing to say. What may I say? Little thing she is, why she gonna have to talk to me? Me just mind my own business, harm nobody. I know all of them think me crazy or something. Make them talk. Me don't do nothing to nobody. So that's how they meet each other, the girl and the woman, and some will read another section from later on, where they're already friends, but they're circling around talking about how come they became friends, which is the shared experience of trauma they detect in the other one without ever really speaking about it. It's a laptop, the girl says. The woman purses her lips. She might be old, but she still has eyes and knows what's happening. She knows what's going on. The girl smiles at a sudden youthful spurt of energy. She brought the portable computer to show her about the dead girl, she says, about the trial. One must not think that a court case changes everything, but it's a start. The girl also cooks for her today. The woman feels strange sitting in her living room. It's as if she was put on the armchair, ordered there, or propped up as if she was a precious doll. She rushes up to get onions, to fetch salt, but the girl has brought everything, everything. It sizzles when the onions meet the hot oil. Spices are added in meat. The woman can no longer see as the girl is busy with her back to her and tells her again to go and sit in the lounge. She must just look at the evidence,
Just listen to the interview. She shows the woman how to play the clip on the website and how she can adjust the volume by herself, and returns to the kitchen. Pots clinking, the fridge door opening and closing, the sound of gushing water, and a faint hum from the girl's mouth. The woman can still hear it all. She touches the silver machine in front of her. To move her finger on the square in the center, the girl had said. Then press the left, smaller rectangle down. That would start the video. There's a woman in the clip that now plays in the middle of the screen, outside a courthouse in the girl's hometown, Johannesburg. It is from the same case that the girl marched for when she went home for Christmas, but she had left before the trial made it into the courthouse. Many people are black, almost all of who are there, but not all. They stand on the steps to the entrance and listen to what the lady on the screen says. The woman looks. A feeling is not connected, not like when one knows how it sinks within one and digs deeply, and in the brain it registers, so one knows what it is that is happening. It is off guard she finds herself, before processing, long before any reflection. Tears force themselves against her lower eyelids and burst out of the fortresses that are her eyes, used to be so anyway. They spill out over again and again, more and more. It is possible to say almost with complete certainty that there would have been a number of people involved in this crime. The trauma to the victim's body showed multiple bruising on both legs and both arms. Together with the other injuries, it suggests that an extended struggle took place during which most probably more than one person held her down while the victim was. Her sobbing is quiet. Rivers pour out of her eyes, melt through her cheeks into the core of her bones and sting there where it is most painful. Her face feels like a wound sprinkled with salt. In her lap, her hands are small fists, thumbs wrapped tight by the other fingers. She squeezes and doesn't want to make a sound, but here and there she gasps for air because it no longer travels long enough to make it down into the gut. There is no place there. There's a vacuum now. It's sealed. She tries to seal it, wants to cover it inside and bury it again, but there is nowhere else for it to go. She plays the video again and watches the people around the doctor who is giving the interview, a group of women like the girl in the kitchen. But the girl in the kitchen is not there. This is about the girl, the other one, the one she has been talking about for many weeks. This is about what was in the newspapers she brought, printed with the story for the woman to see. The one with the right to her sexuality, as the girl said. The one she thinks is like the girl. The one who is like her daughter, and who's in her kitchen now, cooking for her. But this is about the dead one, the video is. The one who, because of not having the right to be, is now dead. The one she thinks is like the girl, like her girl. How many she had asked. She had asked it. How many? She wanted to know. How many have done this to you? Not the dead girls, the one that's in her kitchen. That girl's story. Through the thick mist, she thinks how beautiful they are, how young, just like the girl, like her girl. But how intently they listen, the woman in the video. One frowns, trying to hold her emotion at bay. Another one has the bottom lip pushed out, biting the top one. Three hold each other by the shoulders and nod. In the kitchen, or shall she bring it in there, the girl shouts from down the hall. When there's no answer, her head pokes around the doorway. One hand on the frame, both legs still in the hallway, only her torso edging inside the living room. I'm sorry, Mrs. Thompson, she rushes over from the door. I never meant to. I'm so sorry. Her words stumble over each other. She takes the laptop that sits on top of the coffee table. She takes it away, closing its lid firm, and puts it on the other armchair. The woman like an empty sack, her hands in her lap, her eyes streaming. She speaks, the woman. Through her tears she mumbles and bawls almost, if she would give in and not hold what's trying to pour so forcefully out of her eyes. She stutters and sniffs, the tears swallowing her words. She looks at the girl again and again, who cannot understand the inaudible mutterings. The girl's hands want to be on the woman's arms, on her back, want to travel through the heavy air and pick themselves up to meet the woman's hands. They want to stroke her hands, polite but comforting. Her mouth wants to say those things one says to soothe, the things one says although they are not true, like, it's okay, although it is not, it was not. But one says it so that now it is, so that now it can be. Her lips want to purr slightly and show away the moment, this, the truth, the truth. But instead, her knees fold from the sensation inside them that is like butter and takes away all control, and she bends, then kneels, until her head is in the elder's lap. There are no words, none, there can't be.
Are there any questions that you need to get out into the room, or at least to Olomide? We've encountered your work in a number of genres now, performance, fiction, and also the performative within the fiction. And I wondered if you could tell us about those voices and those forms, and why you have moved between them. Is on, right? Because I come very much from performance, and I was also briefly trained in performance and in improvisation, so I wanted to recreate this. So I'm very much obsessed about the voice, the spoken word, but also in who gets to speak when and how. So I try to recreate that in the book, that the characters can enter and insert their voice in a way that might not even please me as the writer. And then I work with a concept from Henry Louis Gates Jr., speakerly text. So similar to you, something that is supposed to be an oral tradition, put that in the framework of a novel. So I'm interested in those kind of hybrid forms and breaking structure of supposed to be the proper form of telling a story in a novel. Yeah. I was wondering if you could speak a little bit about this photo, what it means to you, and how you chose it. So it's a very sad story, I'm not going to lie, but it is not about sadness, because that is not what the story is about. The people come with trauma, they're the main characters, so this is not about sadness, it is about love, full stop. So and it's not about romantic love, but it's the love of two people who encounter moments of healing and sharing, and even though that's why you chose this thing, so there might not always be words, but this is the most beautiful moment for me, and is when she puts her head in her lap, and in this moment there's healing there, so it's not about the sadness, it's about what they share and what's beyond. Any other questions? Okay, yeah, because we kind of pressed for time. I'm going to hand over to Aminata now. So I will going to present Ken Google, but first of all I want to say thank you to her for coming. So Ken Google, by name of Maria Toumbaï Lomea, was born in Doukoumane in Senegal. In Wolof, Ken Google means the person no one wants. Her first novel, an autofiction entitled The Baobab Fruit and translated into English as The Abandoned Baobab, was published in 1982. It investigated post-colonial identity for a young African woman in Belgium. In 1999, a third novel, Riwan ou le chemin de sable, Riwan or the sandy track, was awarded the Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. In this novel, Ken Google approaches authentic experiences of life in a marabout's harem. Ken Google has published 8 novels, autofiction and fiction, to date. A most recent novel, Les Hommes à Moi, My Man to Me, was published in 2008. From 1986 to 1993, Ken Google worked for the International Parenthood Foundation in Africa. Afterwards, she used to live in Porto Novo, where she was an art dealer. Today, she will read a passage in the Abandoned Baobab. Thank you. Before reading in French, I'm not going to say that I'm going to use my broken English as conciliatory. I'm just going to say a few things in my English. So thank you for the invitation to give me an opportunity to come to Beirut, which is very well known as, but they just say the Festival of Beirut, and when you hear Festival of Beirut, it is a musical festival, and it is a very good initiative, and to have this literature festival also in Beirut. So now we can talk about festivals in Beirut. And I'm very glad coming from Sahel, because I'm from Senegal, used to live in Benin. You know that the Sahel is very dry, and when I was coming yesterday with a flight, I caught a cold. I was a little bit sick, but I
green aspect of Violet, because for somebody coming from Sahel, it is something really that we appreciate. So, to give me opportunity to read, I'm not very fond of reading these last 10, 15 years, because getting old, as you know, I'm 65 years old, I have lost a lot of teeth, so I have a lot of wind in my mouth or something. I'm reading, so what I lost somewhere, because I don't want to use mechanic teeth or something like that, because getting old in Africa is a privilege. That's why I prefer living when a tooth drop, I just leave the hole, and because it's part of our aesthetic appreciation of age. And and also I'm writing autobiographical novels and fiction novels, but it is easier for me to read fiction because it is fiction, even if it is autofiction. But to read biography, it is coming back in the biography. And The Abandoned Baobab, published in '82, I was 35 years old at that time, so young and beautiful and rich. I have never read this book since 81 or something like that, because it was published in '82, so I finished writing it in '81. But I'll try to thank you again for the invitation, to do my best to read this chapter in French. Un jour, au restaurant, je fis la connaissance de Jean Vermeer, habillé comme un prince arabe. Il s'était tout de suite intéressé à moi. La familiarité fut établie parce que c'était un ami de Léonora. Il m'avait fait une cour discrète, avec des clins d'œil, comme savaient en faire les Belges à l'époque. Ils n'en font plus maintenant. C'était l'hiver. Il faisait un froid à me jeter dans les bras chauds et frissonnait de joie. Cela ne faisait pas longtemps que je sortais d'une épreuve qui m'avait secoué. Ainsi, je pensais qu'avec Jean Vermeer, je pourrais tout rétablir. La plupart du temps, j'étais avec lui. Il vivait seul dans une maison qui lui servait d'atelier, d'habitation, de galerie d'exposition. Jean Vermeer était peintre. Le rez-de-chaussée était semé de tapis, de couvertures des pays de l'Atlas. Au premier étage, la cuisine spacieuse et blanche et le salon orange. Le deuxième étage, avec une baie vitrée, était l'atelier plein de lumière donnant sur le parc de Volvendagne. On avait l'impression que la maison se trouvait au milieu du parc. Lumière, blancheur et le vert. Le grenier qui faisait mansarde à 2 niveaux, avec son vasistas qui s'ouvrait sur le ciel, servait de chambre à coucher. Je ne savais pas que c'est ça que je devais lire. Jean Vermeer, qui avait été marié, avait 3 enfants. Quand je l'ai connu, il venait de divorcer. Par les enfants, je fis la connaissance de son ex-femme et nous nous liâmes de camaraderie chaleureuse dès le premier jour. Elle vivait avec un Tutsi de l'Afrique de l'Est. À l'époque, c'était très à la mode en Belgique de vivre avec un Tutsi. J'avais fini par habiter définitivement avec Jean Vermeer, quittant la rue de Toulouse et tout ce qui la faisait, toute la vie d'une rue. C'était la première fois que j'habitais avec un homme. Je découvrais d'autres gens, d'autres milieux. Cette nouvelle vie semblait me convenir à merveille. Le printemps et l'été se confondirent. Je devenais mondaine. Être invité, recevoir, les vernissages, les rencontres avec les personnages surgis de notre univers. Rien à voir avec tout ce que j'avais appris dans les manières scolaires. Jean Vermeer et moi, nous étions apparemment bien ensemble. Il me racontait sa vie au fil des jours. Je me sentais bien. Il ne voulait pas que nous soyons un couple bourgeois. Que voulait-il dire? Décidément, là-bas, au pays, nous ne souvions pas bien nos ancêtres. Je pris une leçon de libéralisme pour être dans le coup. J'en parlais, riais avec d'autres femmes, sortais avec elles, passais une partie de la nuit avec elles. Pourquoi n'en fais-tu pas autant? Disait-il. J'étais choquée.
Je ne m'ennuie pas avec toi, répondis-je. Ce n'est pas une question de s'ennuyer, c'est une question de vivre libre, de faire ce que tu veux. Mais pour moi, faire ce que je veux, c'est justement rester à la maison, lire, écrire, attendre, et je ne m'ennuie pas. J'aime rester ainsi. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une vie. Mais cela me convient, moi. Ah non, tu ne t'assumes pas alors. Il faut le reconnaître. Je commençais à téléphoner à des gens, lier des amitiés, déjeuner et dîner hors de la maison, passer des soirées avec des connaissances, sans conviction. La vie des artistes. Ce fut une nouveauté pour moi, une nouvelle forme de vie qui semblait me convenir. Seulement, par moments, l'éducation référentielle, la tradition reprenaient le dessus et j'étais tiraillée, déchirée. Nous prenions tous nos repas ensemble. C'était agréable. Je jouais tellement le jeu de l'Occident que nous avions l'impression, Jean et moi, de n'avoir plus rien à expliquer. Les petits oiseaux dans le jardin, le vent qui montait du parc avec toutes les odeurs de la nature me donnaient envie de sauter, hurler comme un enfant, n'ayant mal nulle part. Les journées et les nuits étaient remplies de découvertes et de rencontres. Je n'en étais pas pour autant satisfaite. Au fond de moi, je cherchais l'explication de ce vide qui m'emplissait. Une nuit, Jean Vermeer était sorti, seul, pour la première fois depuis que nous étions ensemble. J'étais restée à lire, écouter de la musique, appréciant la douceur de ces instants où la solitude était si bienfaisante. Le temps passait et Jean Vermeer ne rentrait toujours pas. Je commençais à m'inquiéter, ne pensant pas à un accident, mais où était-il et avec qui? L'angoisse affreuse de l'attente. Je voulais vivre une certaine vie, il fallait que je m'y mette, mais cela ne m'était pas facile. Je n'avais jamais connu cette vie. Au village là-bas, les hommes ne trompaient pas leurs femmes. Les soirées étaient passées ensemble jusqu'à ce que l'homme jette son dévolu sur une autre femme, au vu et au su de tout le monde et l'épouse. Les heures passaient difficilement. Je m'étais allongée sur le divan dans le salon orange, ne réussissant pas vraiment à dormir. Ouais, dis donc, c'est mal écrit. Hein. Le matin arriva, ressemblant comme deux gouttes d'eau à celui de la veille. Le même matin, qui montait du parc comme un rêve érotique. Jean Vermeer n'était toujours pas rentré. J'avais sommeil, j'avais froid, j'étais fatiguée, triste, comme un balai dans un coin au jour de pluie. Il arriva enfin. J'avais plaisir à le voir, j'étais soulagée, mais au fond de mon cœur, une blessure attardée saignait discrètement. Il m'avait salué en m'embrassant rapidement sur les deux joues et m'avait demandé de le rejoindre au rez-de-chaussée. Mon cœur cognait à me couper le souffle, pourtant je me voulais calme. Nous descendîmes les marches qu'il avait lui-même faites en noir brillant dans ce hameau de blancheur et de lumière. Quelqu'un était-il mort? Mais je le voyais gêné plutôt que bouleversé. C'était la première fois que nous avions à nous retrouver ainsi solennellement. C'était empreint de mystère, ce qui ne fit que rendre pire mon désarroi. Nous ne nous cachions jamais rien dans ce semblant de vie que nous menions. Je pressentais le pire. Jean Vermeer parla. J'ai pensé qu'il fallait que je te le dise. Tu sais, je suis bien avec toi, mais je ne pourrais pas tout expliquer. Car c'est lié à mon enfance. J'aime être avec des hommes. Où est le mal? Lui dis-je. Tu n'as pas compris. J'ai des tendances homosexuelles. Je faillis me désintégrer sur le lit, à l'époque. Maintenant, j'ai oublié de rien. Je faillis me désintégrer sur le lit où nous étions assis côte à côte au milieu de coussins multicolores sur la couverture en lin noir que nous avions choisi ensemble. Homosexuel. J'aime les femmes, mais ce n'est pas la même chose, dit-il. Ce ne sont pas les mêmes rapports. Quand je suis avec toi, je suis heureux, mais j'ai besoin de l'affection, de la tendresse d'un homme. Quand je suis avec un homme, je me fonds dans son étreinte sans aller plus loin. C'est chez moi un besoin de tendresse. Jusque-là, ça va. Si je ne suis pas rentrée hier soir, c'est que j'ai passé la nuit avec un homme. Que voulait-il que je lui réponde? Je savais que les homosexuels existaient. Il y en avait dans mon pays. J'avais eu moi-même un esclave, entre guillemets, homosexuel, hérité de longues traditions. Go-jigel, homme-femme, on l'appelait ainsi. Cela restait abstrait pour moi. Mais Jean Vermeer avait été marié, avait des enfants et n'avait pas les manières des Gordigen. Gordigen, voilà, homme-femme. J'étais des drag queens, on dirait-on. J'ai des tendances homosexuelles, des tendances seulement, insistait-il. Tu es ma belle,
comme il m'appelait quand il ne me disait pas sa princesse. Notre existence continuait à son cours avec ses vernissages et ses mondanités où il fallait par je ne sais quelle obligation parler jusqu'à évoquer la couleur du papier hygiénique. Était cela la vie des artistes occidentaux? Mais tous les artistes n'étaient pas des homosexuels et tous les homosexuels n'étaient pas des artistes. Je pensais que Jean Vermeer, au fond, cherchait à se faire homosexuel. L'homosexualité à cette époque était entrée dans les mœurs des artistes et des intellectuels, c'était presque la mode. Je jouais jusqu'à me vanter de vivre avec un homosexuel. Pourtant tout cela m'avait été si étrange. Nous allions dans des boîtes à homosexuels, situées aux environs de la Grande Place à Bruxelles. J'allais jusqu'à moi-même draguer des compagnons pour Jean, et je fus rapidement connu dans ces milieux-là, où je rencontrais des êtres nouveaux ou des êtres derniers. Je découvris la gentillesse et l'attention particulière des homosexuels pour les femmes. Le milieu ne me déplaisait pas. C'était un monde nouveau pour moi, mais je semblais y être impliqué. J'étais toujours là-dedans. Mes compatriotes me semblaient lointains. Lors que j'avais rencontré entre deux coupes de champagne à une rétrospective galerie en pain, avec des cheveux longs comme les lianes de la savane, son visage presque beau, ses yeux qui riaient avec ses dents, brune comme une polynésienne, influença un peu le cours de ma vie d'alors, comme tant d'autres le firent plus tard. Elle était disponibilité et tolérance. Je la fréquentais assidûment. Sa façon de vivre me convenait aussi. Je n'étais pas tellement dépaysée chez elle. Était-ce parce qu'elle avait des coussins en poil de singe du Zaïre? Nous semblions tenir le même langage, écouter la même musique. C'était l'époque où l'Occident s'exotisait. Ce qui nous différenciait, c'était qu'elle était une blanche mariée, riche, et que j'étais une noire déséquilibrée, une aventurière. Mariée, elle vivait depuis plus de 10 ans avec un autre homme, un artiste. C'était cela la vie des artistes et des bourgeois. L'artiste était toujours un bourgeois. Il pouvait tout se permettre. Vivre à trois n'était pas une nouveauté dans mon village. Un homme pouvait avoir 3, 4 femmes dans la même maison. Mais une femme avec 2 hommes, et pourtant, je peux le faire maintenant. Avant, je ne pouvais pas, mais maintenant, je peux même en prendre 3. J'étais souvent chez elle, en même temps, dans mon appartement. J'étais souvent chez elle. J'y mangeais, j'y dormais, parfois. Mes rapports avec elle étaient quelque peu ambigus. Je ne savais pas quel sentiment exact j'éprouvais pour l'or, mais j'avais trouvé en elle gentillesse, tendresse, une sorte de culpabilité. Mais pourquoi? Laure s'occupait de moi différemment de Léonora. Laure me plaignait, Léonora m'aidait. Laure se complaisait dans tout ce qui me plaisait. Elle m'avait même appris à avoir des caprices avec elle et parfois je lui imposais mes fantasmes. Je me demandais si elle n'était pas amoureuse de moi, si elle m'aimait réellement ou si elle jouait avec moi. Au point où j'en étais, je ne savais plus où me situer. Je découvris les restaurants de luxe, les week-ends de luxe, les gens de luxe, les maisons de luxe, l'Occident dans sa chute généreuse et moi qui jouais si bien mon rôle. J'étais le pion dont ces gens avaient besoin pour s'affranchir d'une culpabilité inavouée. J'étais partout en même temps et je ne passais pas épanouie parce que j'étais une noire provocante, sophistiquée, qui connaissait les cultures, leurs civilisations. Ils en étaient surpris. Oh, il ne fallait pas me faire dire ça. Pourquoi alors, consciente de tout cela, insister dans le jeu? La rencontre d'une Argentine au restaurant grec m'avait mené sur les voies de la drogue. C'était un restaurant du genre pas cher du tout, où intellectuels vrais et faux, étudiants de la gauche, vrais et faux, hippies et marginaux, c'était dans les années 70, l'écume occidentale, les inconscients de la chute vertigineuse dans l'alcool et la drogue, l'amour en groupe, le brassage des races et des idées se donnaient rendez-vous tacitement. J'étais seule ce soir-là et j'avais en face de moi des espèces de gitans venus d'ailleurs, et parmi eux une fille aux cheveux longs et épais qui n'arrêtait pas de me regarder et de me sourire. Nous liâmes connaissance et ils me laissèrent leurs adresses. Ainsi, un soir, j'allais leur rendre visite, histoire de voir des gens comme le voulait mon compagnon Jean Vermeer, et aussi de vérifier à quel point j'avais assimilé ma nouvelle forme de vie. C'était une maison où vivaient une dizaine de personnes, où 1000 autres passaient régulièrement. Toutes les nationalités du monde s'y côtoyaient, mais à cette époque, c'était l'Amérique du Sud, sous les régimes fascistes, et cela faisait bien d'héberger chez soi un Chilien. La vie
Oui, c'est les années 70, toujours. La vie en communauté, maintenant c'est des, je sais pas, les Togolais, les Tunisiens. La vie en communauté, c'était cela. Et tout était géré par un médecin philanthrope, un fonctionnaire du marché commun, actuelle Union européenne. Le dîner était préparé par tout le monde. La salle à manger était commune, avec une immense table pour 20 personnes. La facilité avec laquelle je liais connaissance me donnait l'impression de les avoir eu pour compagnons depuis toujours. Nous avions dîné gaiement. Le même processus démarrait. Mon pays, ma race, chez moi, chez vous autres, mais pas du genre purgatoire. J'avais mon répertoire car partout c'était la même chose. Le chez vous autres commençait à m'agacer car je comprenais de plus en plus que les Gaulois n'étaient pas mes ancêtres. En même temps, c'était une arme car j'étais différente et je me sentais parfois supérieure. Sentiment vain d'ailleurs. Tu as des mains et des attaches d'une finesse. Tu es de quelle origine? L'Occident s'intéressait à l'Afrique. Les librairies regorgeaient de livres sur l'Afrique et chaque occidental était en mesure de dire que les pygmées existaient, que les femmes Maasai se rasaient la tête, que les peuples étaient très fins. L'occidental voulait composer avec l'homme noir, mais il tenait à savoir qui il était pour pouvoir justifier le rapport. C'était à la mode de connaître un Tutsi un peu authentique. Au dessert, je fumais du hashish pour la première fois. La cigarette qu'on appelait le joint passait d'une main à une autre comme un calumet et je m'étais retrouvée avec un fou rire incontrôlable. Je riais comme je ne l'avais jamais fait, de rire infini. Et bientôt, les gens s'inquiétèrent de savoir si ça allait tant le rire avait l'air sanglotant. Personne ne m'avait demandé au préalable si j'avais déjà fumé de l'herbe. C'était évident pour eux que quiconque les fréquentait fumait. De plus, étrangères et noires, ne venais-je pas des pays tropicaux où l'herbe poussait? Ils ignoraient que nous n'avions pas la même vision des choses. L'Occident voulait tout désacraliser. L'herbe en Afrique sert dans les cérémonies ou en thérapeutique, fonction sacrée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les occidentales commençaient leur lutte de libération et je faisais presque figure d'avant-garde. Jean Vermel paraissait amoureux fou de François, son copain. Comme il n'assumait pas entièrement son homosexualité, il refusait de l'accepter. Nous en avions discuté pendant des soirées entières, mais j'avais si peur qu'il pensât que j'étais jalouse. Cela n'avait rien changé dans nos rapports en ce qui me concernait. J'y trouvais même du bonheur car tout n'était plus canalisé autour de moi et j'y trouvais du répit et je pouvais m'abandonner à la recherche de mon moi véritable qui était ma seule préoccupation. Les nuits où je restais seule dans la mansarde, je lisais, j'écrivais ou je cousais jusqu'à ce que je m'endorme. Chacun venait me souhaiter bonsoir avant de se coucher. Au début de cette nouvelle vie à trois, Jean Vermeer restait parfois plusieurs nuits sans dormir avec moi. Cela me rappelait quand dans mon pays, un homme épousait une nouvelle femme. Dans le cas où l'homme était déjà marié, il demandait la permission à sa première épouse de passer plusieurs nuits consécutives avec sa nouvelle jeune femme afin d'appliquer le roulement avant d'appliquer le roulement traditionnel. Cela permettait qu'ils s'habituent l'un à l'autre, de cultiver le sentiment de mieux se connaître, de permettre à l'homme de passer la période de fécondité de la femme avec elle, d'empêcher l'homme de rester avec une autre de ses femmes en pensant à sa jeune épouse. Mais ma nouvelle vie avec ces deux hommes était différente. Si ma mère savait tout cela, et mes frères, et mes soeurs, mes camarades là-bas au village et au lycée, que n'avais-je connu les douces réalités de ma race et de mon peuple? Je n'avais jamais été fermée aux expériences, mais mon environnement d'avant ne suggérait rien de la vie que je menais maintenant. L'été en Belgique, mon premier été en Occident. François et moi avions trouvé du travail dans une poterie. C'était intéressant, poussiéreux, mais drôle. Avec la poterie, je découvris les formes et mon sens du toucher s'aiguisa. Le soir, nous prenions un bain mérité, parfois à trois, et nous nous amusions comme des fous à nous laver l'un l'autre. Nous nous retrouvions après dans la cuisine fraîchement habillés, dans des cotonnades indiennes pour prendre du thé à la bergamote ou au jasmin. Nous étions apparemment heureux. Puis, habillés comme pour un bal, nous nous rendions au restaurant, sûrs que nous ne passions pas inaperçus. Nous n'étions pas habillés, nous étions déguisés. C'était la mode, et au marché aux puces que nous faisions tous les dimanches, les pauvres chiffonniers ne comprenaient pas encore cet engouement pour les vieilles fringues d'époque révolues. Jean Vermeer et François se vantaient d'être amis avec moi. J'étais celle dont ils avaient besoin
pour mieux faire passer leur homosexualité. Notre vie ainsi entamée ne durera pas longtemps, car François et moi en avions ébranlé le fondement. Cela avait débuté une nuit où, comme ils en avaient l'habitude, ils venaient me dire bonsoir. François était venu après Jean Vermeer. Il avait commencé ce soir-là à me parler de lui, de sa vie, de la seule fois où il avait essayé de sortir avec une fille, une sud-africaine blanche, mais il n'avait jamais fait l'amour avec elle. Il n'avait jamais fait l'amour avec une femme. Il avait passé la nuit avec moi dans la mansarde jusqu'au matin. Il parlait de m'épouser car je pouvais le comprendre. Nous, les femmes noires, arabes, nous étions les seules femmes au monde avec qui il pensait s'en sortir. François voulait ou s'en sortir ou l'assumer pleinement. Mais s'il y avait moyen de s'en sortir, c'était ce qu'il préférait. Il voulait être un homme, comme tous les autres hommes. Le lendemain matin, Jean Vermeer avait montré sa contrariété au petit déjeuner. Ah, la fureur des hommes quand il s'agissait d'une femme. C'était inouï. Jean Vermeer jurait comme je ne l'avais jamais vu faire. François ne s'y attendait pas, moi non plus, nous semblions aussi libéraux dans nos mœurs. Pendant que je t'héberge chez moi, tu me fais des coups aussi bas et aussi vils. Ken Bouboul, c'est ma femme, elle est à moi, je ne veux plus te voir. Ainsi parlait Jean à François, qui s'énervait non parce que l'autre le mettait à la porte, mais parce que c'était à cause de lui qu'il était venu, qu'il était dans tous ses états. La matinée fut lourde, angoissante, désespérée comme des êtres humains qui se tiraillaient dans leurs instincts premiers. Ah, les mères des sentiments, où tout cela pouvait-il mener? Je n'avais rien à dire et je ne disais rien. Je les écoutais et je les regardais. Ils m'étaient apparus tous les deux blancs comme les autres blancs. Ils viraient d'une couleur à une autre, avec de temps en temps des pâleurs effrayantes. Là-bas, au village, il n'existait pas de telles scènes et les gens ne prenaient pas de telles couleurs. Pourquoi et comment je m'étais retrouvée dans de telles circonstances? J'avais envie de fuir, loin de cette maison, loin de ces êtres qui n'avaient plus rien d'humain. Moi qui croyais que tout était merveilleux chez eux. Mais la réalité était différente. Toute cette vie, ces gens étaient de vrais et de sauvages si l'enjeu de leur existence ne se limitait qu'à de telles situations. Je crois que je vais m'arrêter ici parce que j'ai un peu long et le temps passe. Et donc, je suis désolée. I did not want to read this chapter because I was not expecting to talk about homosexuality when I discovered my boyfriend that he was an homosexual in the 70s. And when I was writing The Abandoned Baobab, Sans Regrets and Riwan, this autobiographical trilogy, in the 60s, in the 70s, I was not already emancipated as today. Because today I'm ready to live with an homosexual, man or woman, and even I'm ready to marry a woman. Thank you. Vous avez 3 hommes et une femme. D'accord, ok. Now, if you have some question. I'm just really jealous because I don't speak the other African language, French, and I wanted to know, everybody seems to be having a really good time. What do you say? Can you please translate for me? Why everyone has laughing so much? Was not enjoying laughing because of what I was reading, maybe my commentary, because when I went to Europe for the first time in the 70s, straight from my village, because I just left the village to go to Europe. But in my village, I used to learn that Europe, your ancestors, they are blonde, with blue eyes. And in my village, I was dreaming going to Europe to find my ancestors, and I was so excited. And when I went to Europe, people were always saying, oh, where are you from? Oh, your skin, beautiful, black people. Are you Pearl or Maasai or what? And how it is in your place? You from your place? So I was saying, I'm not the you and where are you coming from? I'm my ancestors. They have blonde hair and blue eyes. I'm part of you. So and I didn't understand that I was completely different. It was a trauma for me in that period because I was so disappointed. And so when I found a boyfriend
white Belgian boyfriend, and one day he just told me that he was an homosexual. No, that he likes men. I said, there is no problem. We must love each other. That is the message of Jesus. And then I did not understand that he wanted to say that he was an homosexual, that he wanted another man to sleep and to have fun and love and whatever. So for me, it was just something very, very, very hard, very tough. And I said, in fact, in my country, in Senegal, it is one of the African countries where homosexuality has been always recognized, because we have the drag queens. These drag queens, we used to have drag queens, gold jigger, in Senegal it is called men, woman, gold jigger, and they are called gold jigger. Well known, they have restaurants, they can go to the market, they are going to ceremonies, everybody knows them, even the politicians and the religious people, everybody knows they used to have a good life. And then this means that the normal Senegalese men used to like drag queens. And there were no transsexualities. They did not go also for surgery. They were just men, but having a women's manner. Oh, that, but just behaving like a woman, but with the physique of a man. But somebody, a man who told me that he loves another man, that type of homosexuality, I was not expecting. So I was so surprised. But as I was looking for my identity, because the trilogy I wrote is on identity purposes, that one is the origins where I'm coming from, because now I know that my ancestors were not blue. Were not blue, these blonde eyes, maybe. We have that movie, how they call it, these also blue men, Avatar. But I was thinking that my ancestors were with blonde hair, etc., and blue eyes. And then the second one is the identity with the condition as a woman, and the identity as a human being, just who am I as a human being, without taking into account that I'm a woman or a man. So for the origins, I had to go back to my education, which was during colonial period. As I tell you, I was born in 1947, and Senegal is independent in 1960. So during 13 years, I was under French education, and they were telling us in the villages that mes ancêtres les Gaulois. So for me, my ancestors, I was dreaming in my village that I did not know my real grandparents, so I was imagining that they are really from there, and maybe because of the sun, I was so dark. But in Europe, I will find my ancestors. It is that shock of the cultures, shock of the identity, shock for the origins, etc. I wrote this novel. And because now, almost more than 40 years, from the first time I went to Belgium, I think things have changed now. I was shocked to find that my boyfriend was an homosexual, but nowadays myself, I'm an homosexual. I can live with 3 men and marry a woman, because I'm not going to marry the men, I'm going to live with them, but to marry a woman, yes, I'm ready for that. So I say in those days, my emancipation was not evaluated as it is now, but I know that older as am I, nobody will want me anyway, and that's why I'm keeping the name of Ken Google, nobody wants. Why do you call it autofiction, or how you think of this novel fiction and its relationship with real life and memory, and this idea of this in-between term that you created or that you're using, and how you think about your writing?
Yeah, when I was writing the first 3 novels, it is the same manuscript. It is the same manuscript, but one part was removed and taken to the publisher, but it was one big document. And it is when I finished the third one was published. For me, I stopped writing because I don't have the pretension to be a writer. It was a question of necessity. I just wanted to do some evacuation of what I had lived very traumatically with my own childhood, in my own family, in my village, and different difficult times I had with my parents, my father, and my mother when I was very, very, very young. And then with the French education in which I was hiding and alienate myself, nobody alienates me. I choose to be alienated, to find something like temporary identity at that time. So when I finished B1, I was living in Benin, and one writer, because he knows Boubacar Borisnyo, probably you know him, he went in Benin and he came to visit me in Porto Novo and was asking me, are you still writing? I said, no, because me, I'm not a writer. He said, you have published 3 novels. They are well-known, translated, everybody's talking about them, and you say that you are not a writer. I said, no. Me, I wanted to just do an evacuation, maybe in a therapeutic, constructive, dynamic, and not to write literature and be a writer with my cat and my glass of wine or my cup of tea at the window. I was not in that dynamic. For me, I wanted to open a gallery to sell art, etc. So Boubacar Borisnyo, that writer, he says, now as you say you are not a writer, you can go to the market and sell okras and red peppers. So I was so shocked how this man can talk to me like that. That I have to go to the market and sell okras and banana plantain. So when he left, I just took my pencil and I started writing La Folie et la Mort. And I wrote it in 3 months and collected 6 months. And it is when La Folie et la Mort was published that I said, oh, maybe I can now start having the pretension to be, maybe, probably, one day, a writer. And so in that process, when I wrote that fiction, but because I used to live in many countries in Africa, and in very tough countries, I used to know the Kenya of Daniel Arap Moi, I used to go to Chad, I stay in Congo, I stay in Togo, in those days with Kosi Efui, who was leading the Intifada in Togo. He does not say it, but I know because I was there. So, and his army was called Ekpemog. Ekpemog means the stone. Yeah, Ekpemog was the name of ECOWAS army. Yes. Yeah. So Ekpemog is the local army with stones. Yeah, it's very famous. And I was living in that country with the dictator Eyadema, who inspired me the personage in La Folie et la Mort. Le timonier, in fact, is Eyadema in those days. So I say now, if I'm able to write this means that I can. So at that time now, it is not a question of necessity in the first 3 books, not a question of challenging in La Folie et la Mort because I was defying Boubacar Borisnyo. Now it is a question of passion. And when I start the passion before writing a book, I have to think. If I have the pretext, because I need to have a reason for writing, a pretext of writing. Now I'm always thinking of how am I going to write?
in which colors I'm going to paint the words, in which volume, what is the music, the sound which will go with. That is very pretentious. And so when I'm saying fiction or autofiction, La Folie et la Mort, more or less, it is a fiction, but based on some real facts. I knew from Togo when I used to live there. But if you take a book as Maison à Moi is an autofiction, because I create a personage which is called George, and we know him very far. It is in a bar in Paris. People are standing at the bar, but in fact, in that look like fiction, I put I put myself into, because I made the choice to write it as an auto fiction. So before starting a book, I know what I'm going to write, because now it is not a question of necessity, it is a question of passion. I like it, so I take my time, and that is an autofiction. But if you go to La Pièce d'Or is not an autofiction. It is a cri de colère. It is something I just wanted to write. So it is like it is a fiction, but to denounce something. And each book, I know that I'm going to write autobiography or fiction or auto-fiction, because it is, I take a pleasure in writing and creating manners and how, etc. But I'm sorry to talk in front of the students and these young authors. I appreciate to see that Africa, we have a new generation of very, very good writers. I have heard a lot about Popola, friends of mine in Paris, and I wanted to meet her. And when I see these young people from Uganda, from South Africa, these women, and the men also, you are very nice. I feel very, very comfortable. I'm very glad to be here. Thank you. Yeah, so I think we've come to the end of this session. Thanks for your patience, and hopefully the next one will be just as interesting.